parce que nous allons bientôt commencer. Alors, tout d'abord, je voulais indiquer qu'il y a la traduction pour l'allemand avec le numéro 4. Merci à vous tous d'être là pour discuter, pas seulement... On a beaucoup discuté de la situation, d'une réalité qui est très inquiétante, parce que c'est les cancers chez les femmes en lien avec le travail, avec l'organisation du travail, avec des substances toxiques. Il y a des enjeux et des débats scientifiques qui ont été tranchés depuis longtemps pour une grande partie des substances dont on a parlé aujourd'hui, ou des formes d'organisation du travail, comme le travail de nuit. Les listes du Centre international de recherche sur le cancer et de l'Union européenne explicitent finalement ce qu'on sait et la nécessité évidemment d'agir par rapport à toutes ces substances, à toutes ces formes d'organisation du travail que nous savons dangereuses, cancérogènes. Et en fait, sans cloisonner, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand une substance est cancérogène, quand des substances sont cancérogènes et agissent en même temps, ce n'est pas seulement une substance, un organe, mais ça peut être le même organe avec d'autres substances. Je pense qu'on a beaucoup discuté autour du cancer du sein et du travail de nuit, mais nous, en France... Tout récemment, un cancer du sein chez une femme exposée à la radioactivité à travers un travail de maintenance de dispositifs comportant des sources radioactives montre qu'il faut être attentif et évidemment, ça a des implications par rapport à la prévention, par rapport à la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, nous allons réfléchir au cours de cette table ronde sur les décisions, les législations, la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies syndicales. En d'autres termes, comment est-ce qu'on agit par rapport à cette situation que nous avons réfléchi depuis ces deux très intéressantes journées. En tant que sociologue, je m'interroge sur le fait qu'il n'y a pas de représentants des organisations patronales qui soient présents à cette table ronde. Or, au cours de ces deux journées, nous avons énormément parlé de ce qui relève évidemment de l'organisation du travail, des décisions dans l'entreprise, dans les lieux de travail. Et à l'évidence, j'espère qu'il y aura la possibilité pour que ces débats puissent être portés à la connaissance des organisations patronales européennes, parce que nous avons absolument besoin que la réflexion se fasse aussi à ce niveau-là. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Marita Ulvskog du Parlement européen, en lui demandant de nous parler, en fait, je dirais que la conférence montre que la prévention du cancer du sein est très limitée, que la prévention de nombreux produits chimiques cancérogènes est également trop limitée. Comment est-ce qu'il faudrait reprendre ces questions-là dans un cadre consistant et ambitieux pour arriver à faire évoluer les choses, dans le cadre de la révision, bien sûr, sur les cancérogènes, qui est une révision pour laquelle il y a déjà une étape de franchie, et comment est-ce que le Parlement peut jouer un rôle dynamique dans ce processus vers davantage de prévention,
Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il pourrait y avoir une convergence entre différents groupes politiques du Parlement permettant d'arriver à ce qu'il puisse y avoir une sorte presque de consensus, mais au moins 85% de vote en faveur de la plupart des amendements qui seront proposés dans les prochaines étapes de révision de la directive. Je sais que c'est un grand chantier. Thank you for inviting me, first of all, and hopefully I've understood your question right, and I'll try to answer it. And as I was presented, my name is Marita Ulskog. I'm a member of the European Parliament. I'm acting chair of the Employment Committee in the European Parliament, and we have dealt a lot during last years with issues like the one we are discussing now. So thank you for inviting me. That's the most important in my introduction. As to your question, first of all, it is important to understand that the revisions of the CMD is sort of a first building block in the revision of health and safety legislation. It was the most serious and most urgent legislation in need of revisions. We have to remember that the Barroso Commission did nothing on health and safety for more than 10 years. It was blocked for political reasons. So the fact that we have been able to improve this legislation almost 3 times now should really be seen for the big improvement that it is. I think the Commission needs to continue on this road of revisions, and hopefully we will have a Commission also next term that keep their eyes and their interest on these issues. Looking at the most serious issues and consider if there is an added value for EU improving its legislation, and I think they will come to that conclusion. The real strength of the Commission is the process of scientific advice and then the advice from social partners. That's really crucial. In the process of revising the CMD, we have been made aware of several areas where there are further challenges. Of course, reprotoxic substances, which we already raised in the first revision of the directive, and which the Commission is looking at now, and we are really a driving force in the Employment Committee in the Parliament to see to that it ends in results. We have to consider what the best approach will be, and I think it's clear to most of us that something must be done when it comes to reprotoxics. I think the EU's strongest area legislatively is that of protection from different substances. Since we have been successful in this area so far, I think this is where we need to keep our focus, and we will especially have to make sure that these revisions are actually implemented in the workplace. We will need to consider how to better legislate reprotoxic substances, possibly also how to better protect healthcare workers. Perhaps also consider looking closer at the Chemical Agents Directive. Yes, there are things that has to be done. I recognize the issue of night work and stress, but it might be hard to legislate something like this at EU level, since last time the Working Time Directive was going to be revised, the negotiations broke down. That was before my time in employment, but I know this was the case and that it was problematic. It might be one of the issues where the social partners at national and European level can come to a better agreement
quicker, much quicker. So I would say protection from substances needs to be the continued priority in the next mandate. There are still so many substances that also need to be addressed in the CMD directive. And if we can handle other important issues, not going through the Parliament, I'm sure that we will have lots of energy and lots of time and possibilities to deliver good results. The issue of ionizing radiation is an interesting one. If I'm not mistaken, the member states is to implement the directive on that subject. Protection against ionizing radiation was only in February of this year, 2018. So it might be too early to look at making changes now, but I imagine that the Commission has planned to follow up this directive in the coming years. And I'm sure that Mr. Wilson will tell us more about that later from the Commission. Generally speaking, I can also say that it will be important that we raise the issue of health and safety in the European elections. There will be a bigger interest in making these changes a reality if there is a pressure from the public, from the social partners, from the media, and from lots of member states. And I think that, at least in my country, health and safety is coming back to the political agenda again. Still, the awareness of these issues needs to improve, and we need to make sure that this is a topic that is raised in the European elections. I think it's important to have an item on the agenda that really goes straight to the hearts of ordinary working people in Europe, because there will be others fighting for their votes during the election, so we must be concrete. Yes, well, perhaps I stop there. Okay. I could go on. You can. If we consider the... I can go on for okay. But I think it's better that someone take over. Je vous redonnerai la parole. On va commencer effectivement par un premier tour et des questions, et puis je vous redonnerai la parole ensuite. Je vais donner la parole donc à Andrea Kenmayer, qui représente donc l'Autriche, qui assure la présidence du Conseil de l'Europe en ce moment, durant ce semestre. Et je crois qu'il y a une implication forte de l'Autriche pour parvenir à des objectifs sur ces questions que nous avons débattues. Ce problème du renforcement, enfin, je dirais de l'effectivité de la prévention, en particulier dans ces secteurs féminins, comme on a parlé du nettoyage, on a parlé du secteur de la santé, du secteur de la coiffure et des soins de beauté. Dans tous ces secteurs, je dirais qu'il y a deux caractéristiques importantes, c'est-à-dire que ce sont des secteurs fortement féminins, avec des conditions de qualification souvent faibles pour les femmes et assorties d'une grande précarité. Donc nous savons bien que la prévention est difficile dans ces cas-là. Donc comment envisager des stratégies pour changer cette situation du point de vue de la prévention des cancers professionnels? Et est-ce que la question la possibilité d'utiliser des limites biologiques vous paraît être une manière de faire avancer, notamment la protection des travailleuses enceintes et plus généralement de la prévention des cancers pour les femmes?
Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz. Ich habe die 2 Tage sehr genossen und habe sehr viel gehört und habe sehr viel gelernt und freue mich sehr, dass ich hier jetzt ein bisschen die österreichische Position zu diesen Fragen kurz berichten darf. Ja, wir waren sehr engagiert von der Ratspräsidentschaft, die kanzerogenen Richtlinien auf die Reise zu bringen. Es war uns ein sehr großes Anliegen. Es ist uns ein großes Anliegen, europaweit die Grenzwerte zu senken und das Risiko an Krebs zu erkranken, an einem arbeitsbedingten Krebs zu erkranken, möglichst zu minimieren. Wir kämpfen in Österreich mit gerade den krebserzeugenden Arbeitsstoffen mit den Grenzwerten. Wir haben teilweise noch sehr hohe Grenzwerte und hoffen sehr, dass wir also sozusagen über die EU-Grenzwerte auch für Österreich senken können. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Ich beginne jetzt noch mit der Frage zu den biologischen Grenzwerten und gehe dann sozusagen zu den Strategien über, die wir in Österreich wählen, um sozusagen diese speziellen Branchen, die Sie erwähnt haben, den Schutz zu verbessern, den Arbeitnehmerinnenschutz. Biologische Grenzwerte ist ein Thema, das uns natürlich im Moment auch in Österreich sehr beschäftigt. Wir haben in Österreich biologische Grenzwerte, wir haben in Österreich die Verordnung zur Gesundheitsüberwachung, wo wir bei verschiedenen Arbeitsstoffen und Tätigkeiten Grenzwerte haben, bei Arbeitsstoffen biologische Grenzwerte und finden das auch wichtig. Aber, und das ist mir ganz wichtig, dass ich das sage, die Grenzwerte sollten so gewählt werden, ich spreche jetzt nicht von den biologischen, sondern von den Luftgrenzwerten, dass Arbeitnehmerinnen nicht krank werden. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn wir von krebserzeugenden Arbeitsstoffen sprechen, denn wir wissen alle, wir haben bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen bei fast allen, mit ein paar Ausnahmen, keinen sicheren Grenzwert, keinen gesundheitsbasierten Grenzwert. Aber wir wissen ungefähr, zumindest bei einigen, wie hoch ungefähr das Risiko ist. Jetzt ist es halt schwierig, wenn ich sage, ich setze einen Grenzwert an und untersuche dafür, weil eine Untersuchung des Menschen kann immer nur eine Sekundärprävention sein und keine Primärprävention. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir eine Primärprävention haben, dass wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so wenig wie möglich exponieren. Wenn wir sie untersuchen, dann untersuchen wir das mit einem Art Sicherheitsnetz für hygienische Fehler oder aber auch für Hautresorptivität, wo ich den Luftgrenzwert nicht heranziehen kann. Da macht der biologische Grenzwert absolut Sinn, weil da sehe ich dann, sind Arbeitnehmer stark exponiert, weniger exponiert. Wir in Österreich haben auch das System, dass diese Untersuchungen an die Arbeitsinspektion geschickt wird, dass die Arbeitsinspektionsärztinnen diese Untersuchungsergebnisse bekommen. Und wir reagieren auch dann auf diese biologischen Grenzwerte oder über die Übertretung der biologischen Grenzwerte. Das heißt, wir gehen in die Betriebe, schauen uns an, was im Arbeitnehmerinnenschutz nicht funktioniert. Das heißt, das kann mannigfaltig sein, das können hygienische Probleme sein, dass gegessen, geraucht wird, das kann sein, dass eine Absaugung nicht funktioniert. Oder das kann einfach zum Beispiel auch sein, wenn wir hier von Gender und Diversity sprechen, dass eine Unterweisung gar nicht verstanden wurde und einfach falsch gearbeitet wurde. Also das setzt dann die Arbeitsinspektion an. Aber es ist uns absolut wichtig, dass wir nicht höhere Grenzwerte wollen und dafür den Menschen untersuchen, denn der Mensch sollte an und für sich nicht das Untersuchungsgefäß sein für Arbeitnehmerschutz. Also das wäre für uns die falsche Richtung. Die richtige Richtung ist einfach, die Exposition so zu gestalten, dass wir eigentlich gar nicht untersuchen müssten. Also das wäre sozusagen unser Wunsch. Aber ich weiß, dass das natürlich gerade bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen nicht wirklich möglich ist. Ja. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die ich jetzt so verstanden habe von Ihnen, war die Frage, wie gehen wir mit der Tatsache um, dass wir einfach viele Branchen haben, wo viele Frauen arbeiten, die vielleicht nicht so im Fokus sind und wo man also Risiken und Expositionen hat,
die wir zu wenig beachten. Da muss ich sagen, das tun wir in Österreich schon. Wir haben gerade die Branchen, von denen wir jetzt viel gehört haben, das Reinigungspersonal, Friseurinnen, Schwerpunktaktionen in der Arbeitsinspektion gemacht. Das bedeutet, dass wir sehr viel Informationsmaterial erarbeitet haben, das wir auch veröffentlichen und dass wir aber auch gezielt in diese Betriebe gehen und dort einfach Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen beraten. Gezielt beraten über die Risiken und da versuchen wir natürlich die ganze Palette von angefangen Unterweisungen, von manueller Lasthabung und genau auseinanderzusetzen. Das Problem der Arbeitsstoffe, wie bin ich exponiert, wo bin ich exponiert, das wird von uns einfach vor Ort den Leuten erklärt. Natürlich können wir nicht alle Betriebe besuchen, also das ist auch klar, aber wir versuchen einfach auch da möglichst viel Information auch hinauszutragen, dass das in alle Betriebe ankommt. Das ist uns ein Anliegen. Und da haben wir, wie gesagt, in den letzten Jahren sowohl Reinigungspersonal Schwerpunkt gehabt, wir haben gehabt einen Schwerpunkt mobile Pflege und Pflegeheime, auch hier ein Bereich, wo sehr viele Frauen tätig sind und die auch nicht im Fokus sind, die oft allein tätig sind. Also da haben wir einen großen Schwerpunkt gesetzt, aber auch Hotel- und Gastgewerbe, auch hier arbeiten sehr viele Frauen. Das waren einfach Schwerpunkte, die wir, weil wir diese Problematik gesehen haben, gesetzt haben in den letzten Jahren. Was wir auch in Österreich derzeit haben, ist einen Schwerpunkt menschengerechte Arbeitsplätze und Anwendung von Gender und Diversity in der Arbeitsinspektion, in den Arbeitnehmerinnenschutz, wo wir gezielt in Betriebe, ich habe da mir die Zahlen rausgesucht, also wir waren in 600 Betrieben im letzten Jahr und 249 Arbeitsinspektorinnen haben diesen, wir nennen es Arbeitsschwerpunkt, einen JAP, bearbeitet und sind da wirklich konkret eingegangen auf Verbesserung im Sinn von Gleichstellung von Männern, Frauen, genau anzuschauen, wie sind die Arbeitsplätze gestaltet. Wenn ich jetzt die Ergonomie zum Beispiel herausnehme, sind die Arbeitsplätze ergonomisch einstellbar? Wie sind die Arbeitsvorgänge? Sind das repetitive Arbeitsvorgänge? Es ist häufig so, wenn man wenn man schaut, dass Frauen vielleicht weniger schwere Gegenstände manipulieren, dieses aber dafür ganz oft hintereinander. Und das vielleicht auch noch in Körperpositionen, die sehr beanspruchend sind. Also all das sind Themen, die wir uns konkret anschauen und wo wir versuchen, konkret die Arbeitsplatzsituation zu verbessern. Also das sind so ein paar Beispiele nur, die ich bringen wollte, wo wir einen Fokus hinsetzen und wo wir wirklich gezielt versuchen, die Arbeitsbedingungen für alle, ich habe jetzt Männer und Frauen in dem Fall hier gesagt, aber das betrifft auch zum Beispiel Leiharbeiter. Leiharbeiter, sind sie unterwiesen? Haben sie die gleiche PSA zur Verfügung gestellt und. Also wir versuchen einfach alle arbeitenden Gruppen hier zu beraten und zu schauen, dass alle denselben Arbeitnehmerinnenschutz bekommen und den gleichen Schutz haben. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont très importants, effectivement, et qui concernent ces secteurs d'emploi pour lesquels on est souvent dans des situations assez critiques, avec une difficulté d'organisation collective aussi pour ces travailleurs, et les intérimaires, vous avez bien fait de les mentionner. Je vais donner la parole à Marianne Chapman, en lui demandant un petit peu comment, à partir de tout ce qui a été dit depuis 2 jours, comment améliorer le travail syndical dans ce domaine des cancers. Est-ce qu'il y a des coopérations avec des associations? Et je sais qu'il y en a parce que j'ai pas dit qui j'étais du point de vue de l'activité que nous avons ici. À la fois, je suis chercheur à l'INSERM sur ces questions de santé au travail et de cancer professionnel en particulier.
avec le travail au sein du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, mais aussi je suis membre d'une association qui lutte en particulier sur ces questions-là. Donc je sais effectivement qu'il y a des possibilités de coopération, mais ce serait vraiment bien si vous pouviez nous en parler. Et puis il y a un problème qui a été juste évoqué, c'est le problème des substances reprotoxiques. On y a peu travaillé dans les 2 jours, mais je crois que c'est vraiment une préoccupation pour nous tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les cancérogènes, il y a aussi les atteintes à la reproduction qui touchent les hommes et les femmes. Mais bien souvent, ça se traduit pour les femmes par des situations parfois extrêmement critiques. Donc, je sais qu'il y a eu une déclaration conjointe des partenaires sociaux. Comment est-ce que ça pourrait faire évoluer la situation au niveau européen? Marianne. Thank you very much. First of all, your first question on the cooperation with the patient organizations in the field of cancer. If you allow me, I take it a bit broader because it is also a question about what can unions do, I would say, but I certainly will come to the cooperation aspect. Because I took it also as a question, can unions also do more in the field of women work and cancer? And can they do more about the invisibility of this problem? And the answer to that is plain and simple, yes. And the answer to the cooperation is also plain and simple, yes. I will explain. Because unions are not different from any other organizations in this society. I experienced as an occupational health and safety specialist within the union in the Netherlands. I worked for 8 years in the Dutch Union Confederation on the topic of occupational health and safety, more specifically occupational diseases. I experienced that even within the union, there is maybe not so much a blind spot, but health and safety is never the first priority within negotiations. So I think there needs to be much more attention to this. And the same goes, of course, for cases of illnesses for women. Unions are no other than other organizations. There is a blind spot for this as well. So this double invisibility also exists within the union. And we've heard during these 2 days some good example of action from unions that can bring about results. Like Josette Roder, she spoke about the Amazon case, and today we heard 2 good examples of Loli Fernandez from Spain, and from Monique Rabuchet, the CFDT in France. So I really get inspired by these examples. But let me get to the point of the alliances with the Patients Federation. I think it would really make us stronger if we would take up these alliances much more. In France, for example, I was told, and maybe you know much more about it than I do, but there is a long-standing tradition on dealing with breast cancer from a feminist point of view. And we also have examples of this outside of Europe. For example, in California, this issue has been taken up from this point of view, a feminist point of view. First of all, criticizing or taking into consideration the very strong role of doctors and the weak position of the female patients in this respect. And women have taken up the point or expressed their view. We want to have control over our own treatment. We want to have control over our own body. And for example, breast cancer, the taking away of the breast has been done
too easily in the past, I would say. And I think due to these actions from patients' organizations, there has become more consciousness about this, that this is really a very strong intrusion to the female body. It's not something easy to be done. And these women organizations, both in California and in France, I think they also paid attention to more structural causes of breast cancer, like environmental causes and also occupational causes. So movements like this can change the agenda of scientists, and even more so with the support of unions. So yes, cooperation, very much welcome. Then more in general about unions, how the unions treat occupational health and safety combined with the issue of gender. They treat them separately, and this is a problem. Usually they have equality departments and they have occupational health and safety departments, and never the two shall meet. So this must change, because the perspectives are hardly ever mixed. And I think it's needed. For example, if we take female cleaners, we talk about their low salary and the fact that they have precarious jobs. We speak about discrimination. And then it's not so easy to put health and safety on the agenda on top of all the other issues. And this is all the more the case because these workers are seen as low qualified by their employers. So why bother about their health? Because when they fall ill, for every worker there's 10 others. So it's not easy to get it on the agenda. And I think unions could be more proactive in promoting health and safety of women in particular. And to be more proactive, I mean not to follow the agenda of others so much, but think of items themselves to put on the agenda, both at the company level and at national level. Company level, we see that very often the company health and safety specialists define the agenda, not very often the unions themselves. Safety reps often don't have the power to change the agenda. So a very important point for ETUC is to empower safety reps more. At national level, there's the same. We often follow the agenda of regulation, it is also at national level. It is difficult to speak up also for women issues. An example would, for example, be the recognition of breast cancer as an occupational disease. And this is another way of being proactive. The recognition of breast cancer as an occupational disease also implies creating jurisprudence, daring to go to court and to apply the law. The law says, namely, if you have fallen ill from your work, you will be compensated. There are more cases to be fought for in court. I think litigation, creating jurisprudence is another line the unions could follow more consciously. One other thing I want to say on that is that we have seen this also today in the panel this afternoon, that research often doesn't show unanimous results. They are often contradictory. But my question is, how long do we have to wait until things are certain? I think at a certain point we need to decide action is needed now. And then I come back to alliances, because if we decide together with other partners, together with the employers, for example, that, okay, we don't have complete certainty, but now we need to have action, then we can apply the precautionary principle.
And this is, for example, done. It's really interesting. In the Netherlands, the Ministry of Social Affairs and Employment, it created a platform of scientists, employers, and unions discussing the results of research on breast cancer. And not discussing it in the way to say it is true or it's not true, or this research counts or this research. No, to really take into account these results and to look for solutions together. So this is another form of cooperation. Maybe I'm running out of time, but a final cooperation I want to mention is also the cooperation with the other NGOs that go for the same goals, like, for example, environmental organizations that are aiming at, for example, getting carcinogens off the market. These are really partners for unions we could cooperate with. You want me to do the reprotoxics as well? Yeah. I want to do them as well, yes. Thank you for allowing me. As for the... No, ça va, okay. As for the reprotoxic substances, it is clear that we as ETUC, we are in favor of integrating the reprotoxic substances into the CMD, the Carcinogens and Mutagens Directive, making it a Carcinogens, Mutagens and Reprotoxics Directive. And very important in this process for us has been our negotiation with the employers in the chemical sector that has led to a joint declaration, or a joint position, I should say, that that basically takes one of the options that is in research at the moment, one of the 5 options that it's option 3, but with a slight adaptation. And this option is basically, let's make a CMR directive, let's integrate reprotoxic into the directive. Why? Because if we speak of reprotoxic substances, we speak of substances of high concern. And in that respect, they are no different from carcinogens and mutagens. They are of high concern in the sense that they have really severe consequences, and the consequences only appear in the long term. So it's really difficult to manage these substances. This is the reason why it would be good to have them into this directive. And I think I will stop here. Merci. Merci beaucoup, Marianne, sur ces 2 dimensions de l'action syndicale et de la coopération, bien sûr, entre les syndicats et d'autres partenaires, et puis sur cette question des reprotoxiques. Et je vais passer la parole donc à Monsieur Olson de la Commission européenne en vous demandant d'évoquer un peu tous ces sujets et comment la Commission est interpellée à travers non seulement les discussions que nous avons pu avoir au cours de ces 2 jours, mais par ces préoccupations. Pour être chercheur en santé publique, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que je suis dans ma pratique de recherche, mais aussi dans l'action associative, confrontée à des drames humains, des drames sur le plan du travail, et donc c'est vrai que pour nous, c'est très important de savoir comment la Commission européenne est interpellée par tous ces sujets. Merci beaucoup. Very, very interesting and positive interventions. I will maybe start by just highlighting the role of the ETUI as a very important body in terms of producing research and opinions on a number of issues, and that's really
really appreciated, and ETUI keeps a very high quality of its work, and I think that's also reflected in the way the organization of this event and the way of trying to get all the different views. I imagine that Laurent is the one to thank the most for this, but I know there is a whole team behind. So because this, and Tony as well, because it is very important to go in depth and look at the different aspects. I think I haven't been here the whole time, but from what I've heard and looking at the program, I can see that what I see in my work. Of course, I do many other issues than health and safety, but what I see from my perspective, it is that we have this real complexity that we have in all legislation and decision making. For example, if I take another area I work in working conditions or working time, you have a complexity of the individual, you have the issue of work organization. But in this specific issue of cancer and chemicals, you add to that the very complex research, and as was very well described in the previous workshop, the challenges of not dealing with absolute truth and with diverging scientific views, which then, of course, becomes very complex when that type of reality is brought into a political decision-making. And that puts a lot of pressure, which is a type of pressure that Marita Ulvskog had to go through as the first one when we presented the first revision of the Carcinogens and Mutagens Directive, because there is a lot of lobbyists, there are a lot of views, there are many issues, and the politicians, the ministers, the members of the European Parliament have to deal with this. They have to take a decision. Luckily, as Marita also explained, we have a very solid basis for decision in the way that we build the proposals from the Commission through an independent scientific advice, then a very serious dialogue in the tripartite advisory committee, and then on top of that we do an impact assessment. So this is a very solid basis, but still I think if we would ask Marita Ulvskog, it would be nice if there was even more than that, because it is very tough to take these decisions. A backdrop of this very serious decision making is, of course, that it also is very resource intensive. If we compare with how REACH, for example, delivers its limit values, which does not go to Council and Parliament, which does not have an independent impact assessment, there is another way of working which goes a lot faster. A lot of burden is put on the enterprises in creating the files, while here it's all the European Commission together with trade unions, employers and governments that do the work. So that I think is a challenge which we have to also take into account when we add issues. And we also at some stage need to see that there are difficult priority choices to be taken. So that's one element that I would add. Then another issue, which I think it's important to underline, it is that we need to have this commitment by all actors to the process. For carcinogens, we've had a unique development where the presidencies of the Council, starting with the Dutch presidency and going through now to the Austrian presidency and even beyond to the Finnish presidency, have taken a kind of a unique carrying role of working on this, so that we don't end up in a situation that we produce limit values, but there is no real commitment in following them up. We don't have the commitment of developing the guidance, etc.
So that is very positive, and that I think is unique to this issue. It's an issue which kills so many people and destroys so many lives that it's definitely worth it, but that is not always enough. Now coming to the specific issues that have been raised about priorities for the future. I think for Commissioner Thyssen and for this Commission, what has been the absolute priority, it is to create a sustainable, regular updating of the Carcinogens and Mutagens Directive. And that has been possible through the responsibility of the European Parliament and the Council, and through some very difficult compromising that both institutions have made. Now we are a bit in a bottleneck because everything closes at the middle of February. So our next challenge is to be sure that the third revision of the Carcinogens and Mutagens Directive gets through that bottleneck. And that's not a political issue. I think it's simply an issue of so many conferences, so many meetings having to be organized at the same time. But I'm sure that the Austrian presidency has already done a fantastic job on this, and the Romanian presidency is very committed to taking it up, and so is the rapporteur and the co-rapporteurs in the European Parliament. So I'm confident, but I'm just signaling that it's still a challenge. We shouldn't say that it's done yet. And then the Commission is, of course, will be ready for the next Commission to present a fourth Carcinogens and Mutagens Directive proposal. So that's also very positive, and we never know what the new commissioner wants to do and how the new commission wants to act, but I would be surprised if we were not asked to take forward this very important proposal. In the meantime, after the strong interpellations by Mrs. Ulvskog herself and by the Parliament as an institution, we are now looking very carefully into the reprotoxin issue, and we will shortly present a study with different options to the Advisory Committee on Health and Safety in order for them to look into these different options, and this will be at the beginning of just at the beginning of next year. Here I've looked at the declaration, and I think we will need to look at all these different options and what is the best way forward. Shouldn't fool ourselves, though. I mean, there will be no shortcuts. And I think the issue of impact assessment, the issue of looking at all legislation, that will not be less in the new Commission. And it's not really the Commission, it is rather that all institutions sign up to this. So when we take on this issue, it will have to be done in a very serious impact assessment, which will look at all the different legal acts. And one issue which and this is a call to you here, it is that we will absolutely need to show that whatever option we pick, what is the real change for the worker on the ground? And that will be, because without that, I think we can risk the whole process. So that will be for the Commission, but also for all stakeholders, the definition of that, the showing that this will really make a difference for workers, and that will always be the key for whatever we will do now in the future. So no complacency there. The same thing we have in the discussion that you had previously on cytotoxic drugs, which is coming up then in the CMD3, and where and I shouldn't say that, but I am quite confident that we will get a similar call on the Commission to deal with this issue. My perception is that with that call or not, the Commission will anyway, knowing that this issue is so serious, will anyway take up this issue and study it, independent of what. But I shouldn't say that because it might take off the pressure on the co-legislators. But the Commission is anyway so much aware that we will want to look into this. But again, it's the same as with the reprotoxins. It's very important that we find the way to deal with it that is the most efficient way to make a difference, so that we don't trick ourselves into
a small change of a directive, that if we're not sure that that change is the one that really is going to make a difference and not have negative effects on other processes. So as you hear, I can speak forever, Chair, but if I stop there yeah, thank you very much. Je vous remercie beaucoup et c'est vrai que les points que vous avez abordés sont pour nous extrêmement importants. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début concernant les points de vue scientifiques, convergents ou divergents. Je crois qu'il y a un socle de connaissances sur les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques qui peut vraiment nous aider à avancer. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr encore des controverses sur un certain nombre de substances, mais en s'appuyant sur ce qui est déjà absolument reconnu par la communauté internationale au niveau scientifique, il est tout à fait possible, il me semble, d'aider, y compris dans le travail législatif. C'est-à-dire que, pour moi, on ne peut pas parler de doute sur tout. On peut certainement faire la différence entre ce qui est connu, parfois sur l'ensemble des disciplines, parfois seulement à travers la toxicologie ou l'épidémiologie ou une autre, ou l'ergotoxicologie, mais en tout cas, on a un socle de connaissances qui nous permet, me semble-t-il, vraiment d'avancer. Donc je voulais porter ça à la discussion. Je vais maintenant vous passer la parole en prenant un premier lot de questions et puis on demandera aux membres de la table ronde de répondre et on verra jusqu'où on peut aller parce que le temps est court. Merci Annie. G7, je répète, je suis à la CGT, je suis animateur du collectif Santé-Travail, collectif des personnels de services de santé au travail CGT, et je suis médecin du travail à la retraite, et j'ai participé au comité consultatif de Luxembourg, et j'ai participé au groupe chimique de ce comité. Alors, mon intervention, je mets les pieds dans le plat, parce que la Commission a beau jeu de dire on va faire plein de choses. Mais je vais rappeler un certain nombre de choses. Des luttes qu'on a menées dans le comité, dans le groupe chimique, par exemple, et auxquelles on a eu des obstacles au niveau des patrons et de la Commission européenne, parce qu'il fallait des entreprises compétitives et des travailleurs qui soient à la merci de cette entreprise compétitive et dont on détruit la santé, dont vous portez de la responsabilité. Premier exemple. La silice, substance cancérigène reconnue par l'IARC. On a eu du mal, et je pense que ce n'est pas encore fait, à mettre la silice dans la directive cancérigène. Sous prétexte que les patrons nous disent, ils ont inventé quelque chose, c'est la notion de seuil d'exposition pour développer le cancer, qui n'a rien de scientifique. Et j'ai demandé à différents moments d'apporter des preuves scientifiques, on n'a jamais apporté de preuves scientifiques. Par exemple, pour la silice, pour développer un cancer, il faut faire une silicose. C'est le seuil pour faire le cancer. Or, dans ma jeunesse, j'ai vécu dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où j'ai vu des mineurs silicosés, qui sont morts de silicose et qui n'ont pas fait de cancer. Et on a vu se développer les cancers dus à la silicose au moment où les valeurs d'exposition étaient beaucoup plus basses. Second exemple, le formaldéhyde, cancérigène reconnu. Là aussi, la partie nos gens en face ont pris comme prétexte « Ah oui, mais il faut aussi développer une infection pour faire un cancer au formaldéhyde. » Preuve scientifique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une inflammation? À quel niveau on peut dire qu'il y a inflammation? Au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau clinique? On va demander aux médecins du travail de mettre en dehors les gens qui ont des signes inflammatoires de l'exposition à la silice, au formaldéhyde. Et les vapeurs de diesel,
cancérigènes connus. On ne peut pas les mettre dans la directive cancérigène. La bataille qu'on a menée pour mettre les mutagènes, je ne vous dis pas, et maintenant c'est des reprotoxiques. Donc, là, problème. Ensuite, la question des valeurs limites. En tant que médecin, je dis, il n'y a pas de valeur limite pour les cancérigènes. La seule valeur limite que je connaisse pour les cancérigènes, c'est 0. Et dans ce cas-là, les valeurs limites n'ont pas valeur de prévention. Ils ont valeur de gestion du risque. On accepte qu'il y ait tant de morts par cancer professionnel. Et maintenant, on va venir aux valeurs limites biologiques. Mais moi, je n'ai pas besoin de valeurs limites biologiques. En tant que médecin du travail, je n'ai pas besoin de valeurs limites biologiques. Une personne est exposée ou non à un produit cancérigène dans l'air ou en liquide par la peau. Dès qu'il est exposé, il n'y a pas besoin de valeur limite biologique, il n'y a pas besoin de valeur biologique. On sait qu'il est exposé, donc on sait qu'il a une probabilité de développer un cancer. Donc, voilà quelques problèmes. Voilà. Je vais être obligé de te couper la parole. Et puis parole. attends, une dernière chose, très rapide. Directive temps de travail. La Commission n'avait jamais voulu la faire passer devant le comité santé-travail de Luxembourg, devant le comité consultatif. Parce que ça n'a rien à voir avec les conditions de travail et la santé. Alors, une autre question, commentaire? Okay. Thank you. I'm Tony Musu from ETUI. Maybe to temper a little bit what Gilles was saying, of course we need to recognize that we made a lot of progress over the last months, and that all the difficulties that have been mentioned by Gilles, have been overcome. At the end, we have diesel exhaust engine emissions in the directive. We have, hopefully very soon, formaldehyde also included. Crystalline silica, we are not totally happy with the limit value, but of course there is a commitment to revise it as soon as possible. And I would say that all that has been possible, and that's not really a question, that's more a kind of stock-taking exercise that I would like to make. When we look at the process of the first batch, the second batch, and the third batch, it has been more and more easy to adopt them. And the reason is that we had an increasing, let's say, sharing of views with the employers and the member states. So I would like to emphasize that really whenever there is consensus between the different actors, it makes life easier for everyone. Of course, for the Commission, that has to propose a legislation, a limit value, but also for the Parliament and the different groups that we have there that also need to intervene and make a decision on a proposal. So that's what I learned from the process. So whenever there is a consensus between workers and employers, I think that it makes life easier for everyone. And I just would like to end maybe with the example of the reprotox. So we have recently signed a joint position with the employers from the chemical sector, but also with the chemical industry, CEFIC. And we have there a very good solution to be proposed for how to integrate the reprotox in the carcinogens and mutagens directive. And I think that's probably the way to help, and also the way for the future. Thank you. Thank you, Tony. I think we will have to end. If somebody of the... si quelqu'un de la table ronde veut prendre la parole,
Pas de problème, mais de façon très courte. Thank you for giving me the floor once again. It was interesting to listen to the debate and the questions and what was said here the last 30 minutes. You know, when we have had those long nights and long days, we representing the European Parliament and taking fights, yes, fights with the Commission, absolutely, and sometimes fights also with the Presidency, the Council, and it has been long nights. We have had lots of meetings. There has been deep conflicts, of course. At the same time, we have moved, and from my point of view, as chairing the committee and representing a social democratic party in Sweden, of course, I have felt that we have moved in the right direction. It has been very tough, but we have reached results that in the end has been okay for us all. I think that when it comes to the reprotoxins, I'll be open on that. We had very problematic discussions during a long time because this was sort of something new on the agenda. And of course, we fought with, from the Parliament side, with arguments, with new facts, and with lots of a mix of that we had decided that we would really take a tough fight also on reprotoxins. And we were angry at the Commission, of course, and in the end, we found a solution. So the reprotoxins are in. Now we have a common position on that we shall really not let this chance go out of our hands. The result must be there, and it must be a good result. And to, for a few minutes, be personal, I think that it was extremely important that we had a very unified position from the Parliament side. I don't think we would have moved the Commission or the Council if we had been very unified. But the two largest groups in Parliament, the EPP group and my own group, the S&D group, we had a common position between the representatives, the rapporteurs on the carcinogens, the mutagens, and that has been crucial, because if you have to take a fight with other groups in the Parliament, and especially if there is a fight between the two largest groups, then it's very difficult to move and get to a result. But we have been unified, and the same members has been working, and we have had, is it 3 or 4 proposals that we have been able to vote on in the Parliament, and that's a long story in politics. We have been fighting almost 5 years, and it has given results. Although I must say that it's good if you keep your anger, you up there, because there will be several fights to come. And sometimes anger and science is a good combination, because then you can reach results. And as I said when we started this discussion, I think that this is on the agenda.
for ordinary working people because they live with those risks. And if we can see to that we can show the results and keep the problems on the political agenda, then I think we can reach much, much longer, much, much more. And I really hope that we can do that together. You know, there are forces, political forces in Europe all over, yes, who want to grab those issues and say that we are not doing enough, we are not doing good, but they will solve all the problems. And that is why we must keep it on the agenda and reach much more results than we have done so far. And I think we can do it. We can absolutely do it. Thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir parce que on va terminer cette table ronde.